دوستان صدای من باز اگر اوکی هست همه یه عدد 2 رو باز تایپ بفرمایین که من مطمئن بشم بعد شروع کنیم، چون هی خب بس اکثر دوستان صدا رو بدون مشکل دارن. ما الان 62 نفر حاضر داریم، ما 62 تا 2 رو ببینیم اینجا، انشالله شروع کنیم. خب پس اکثر دوستان صدا رو بدون مشکل دارن. اگر همکاری صدا رو با مشکل داره از سمت سیستم خودش و اینترنت خودش قضیه رو پیگیری کنه. So the topic, as you see in the slide, is how grammar will be taught effectively, and as I told you, it is a very complicated issue because the learners in grade 7, 8 and 9 are not at the age that can observe grammar issues easily, because it is something abstract. Yeah, grammar issues are abstract and the learners are not able to get it easily. And the aims of the session, as you see again, are these four you are now reading this session. The first one, to identify three approaches in teaching grammar. What are the general approaches in teaching grammar? And the second one, apply different techniques for presenting MFE. In teaching grammar, we should present MFE like teaching vocabulary, like teaching function, meaning, form, pronunciation, and ask suitable CCQs and practice grammar effectively. As a first activity, I want you to think about these three quotes from three different teachers. They're talking about their approaches in teaching grammar. I want you to read about it and think about it for a minute. Read for yourself and think about it for a minute. If you have read it, put number 5 in the chat box. 5. If you have read it, put number 5 in the chat box. Yeah. Yeah, thank you. So what the teacher does in the classroom exactly is studying the grammar first of all. Yeah. Before doing anything in the classroom, the teacher starts teaching grammar, because the teacher here believes that everything is based on grammar, and without grammar there is nothing. The learners, for doing any type of activities regarding, it is not a matter, it is speaking, writing, listening, reading, etc. The learners need grammar rules in order to start, yeah? And because of that, the teacher start teaching grammar. This is the second comments from a teacher. Please read about it again. If you have done, put number 6. If you have done, put number 6 in the chat box. Yeah, thank you. Number 6.
If you have read number 2, number 6. Yeah, thank you. So, in the second one, the teacher believes that the learners don't need explicit grammar. Yeah, they do not need to address directly. We teach grammar implicitly. By teaching implicitly, we mean that we do not talk about grammar rules at all. We just expose the learners. Yeah, we just expose the learners with lots of examples, with lots of speaking activities. And the learners themselves pick the grammar rules up. Yeah, pick the grammar rules up unconsciously. This is the second approach in teaching grammar. And the last one, the third one, again, please read for yourself. It is noisy. Am I noisy, guys? No? دوستانی که با هدفون یا هدست دارن گوش میکنن احتمالاً نویز بشنون. من توصیه میکنم با هدست گوش نکنید چون هدست خیلی قوی تره، به خاطر این نویز دارن. بدون هدست گوش کنید، بدون هندز فری گوش کنید. احتمال داره با هدست یا هندز فری دارید گوش میکنید و به خاطر این نویز داشته باشه. So, if you have read it, put number 7 in the chat box. Very good. Very good. So, as you read the first one, in the first one, the teacher teaches the rules explicitly. This is simple present, this is simple past, this is, I don't know, present perfect, and etc. And talk about it explicitly, directly, clearly, by talking about the rules, by talking about the meaning, by talking about the structure, form, and etc. And name, even name. In the second one, the teacher doesn't talk about the rule at all. Just provide a lot of examples for the learners. Make opportunity for the learners to use the target language in the classroom a lot. There is no trace of rules directly. And the rules and the grammar is taught implicitly, yeah, indirectly. But here in the third one, we mix these two approaches together. From the first approach, we use talking about the rules, and from the second approach, we get exposing the learners with lots of examples. But we have some changes. We have some changes in the third approach regarding using the first approach. Because in the first approach, we just start teaching and talking about the grammar rules ourselves. But here, we elicit from the learners. We guide the learners to discover the rules. The first approach is called deductive, teaching grammar explicitly, directly. The second one, inductive approach. We do not teach grammar at all. We just expose the learners with lots of examples. And the third one is guided discovery. Is a mix of first approach and second approach. But in guided discovery, after exposing the learners with lots of examples, again, we do not teach grammar. We guide the learners to find the grammar rules. And at the end, we confirm
We confirm that, yeah, what you have found is true or false. If it is false, again, we should guide them to discover. We should guide them to discover. Let me ask 3 questions. The first question, which one is your approach in teaching grammar? 1, 2, 3. How do you teach grammar in your classroom? 1, 2, 3. Put number 1 or 2 or 3 in the chat box. 1, 2, 3. My own system. What is your own system? Roya Khaledi said that my own system. 1, 2, 3. 4 نداریم اینجا که. یا 1 یا 2 یا 3. All of them. 2. 2. 1 and 2. 1 and 3. Guided discovery plus explanations. 7 و 8 number 3. 2. 2. Depends on the subject. You mean object. Subject. Object. Somewhat 3. Depends on the schools I teach. Very good. The second question. What do you do in grade 7 and 8? What do you do in grade 7 and 8? Do you use deductive, inductive, or guided discovery? Inductive. Guided discovery. Inductive. 3. 2 then 1. دکتر رمضانی عزیز بودید. مجتبی رمضانی 2. آقای رمضانی ما از ادب داریم خدمت همه همکارا، بالاخص سرگروهای محترم که همیشه همراهی می‌فرمایند. خب ببینید توی پای 7 و 8 از اونجایی که تو کتاب هم نیومده نکات گرامری، نیاز نیستش که ما فوکس آن فرم خاصی داشته باشیم. به جای اون فقط اینداکتیولی کار میکنیم، یعنی انقدر اکسپوز میکنیم بچه‌ها رو تا بچه‌ها خودشون پیکاپ کنن رولز رو. یعنی اصلا دیگه لازم نیست بگیم که اینجا حال ساده است، حال استمراریه، اینجا چیه اونجا چیه. فقط بایستی نکته که مهمه اینه که بچه‌ها اکسپوزشون بره بالا، اکسپوژر زیادی داشته باشن. یعنی خیلی اون جملات هی تکرار بشه، به انواع مختلف پرکتیس بشه، پی ورک بدیم، گروپ ورک بدیم، تو اسپیکینگشون، تو رایتینگشون هی بخوایم استفاده کنه. نیازی هم نیست بگیم این اسمش چیه، اون اسمش چیه، این اسمش چیه. اگر میخواید فوکس هم بدید، فوکس رو تو به فرم بدید، با پرکتیس بدید. این لازم نیست اصلا صحبتی از گرامر بشه. But in grade 9, it is better to use guided discovery. It means that we should start by exposing the learners with lots of examples and then guiding them to discover the rules. یکی از همکاران میگه من guided discovery درس میدم. گفتم خب میشه درس بدید ببینم چجوریه. یه چند تا مثال زد، بعد جمله رو پای تخته نوشت، گفتش که خب فرم این چیه؟ بچه‌ام درست و غلط فرم گفتن و آخر سر معلم گفت آره فرمش اینه. این به نظرتون guided discovery حساب میشه یا نمیشه؟ Yes or no? 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 Exactly. پس چی حساب میشه؟ یک حساب میشه، 2 حساب میشه، 3 حساب میشه، کدومشون حساب میشه؟ همون دیداکتیوه. احسن، همون دیداکتیوه. وقتی ما میگیم اکسپوز بشن یعنی بچه‌ها یوز کنن، هی استفاده کنن، هی استفاده کنن، یه چند تا جمله باش خودشون بسازن. نه اینکه ما 2 تا مثال بگیم بعد از اون 2 تا مثال مثلا بگیم که بچه‌ها اون استخراج کنید. این باز همون شکل دیداکتیو هستش. So
let me review. So generally we have three approaches in teaching grammar: deductive or directly, inductive or indirectly. We do not talk about grammar rules at all. And guided discovery, it is obvious from the title. After exposing the learners with lots of examples, we guide them to discover rules. And it is better in grade 7 and 8 to use inductive approach for teaching grammar, because there is no trace of grammar in the course book, and the learners need lots of examples. But in grade 9, it is better to use guided discovery. But how to teach guided discovery? At the end of the session, I will teach two lessons, lesson 1 and lesson 3, to know more about how to use guided discovery in practice. The next issue is about presenting grammar. When we say that I'm teaching grammar, it means that I'm teaching meaning, form, and pronunciation. These are different aspects of grammar knowledge. Somehow, in different books, as Lawson Freeman said, for example, we should focus on meaning, form, and use. Yeah? But the use is presented when we are focusing on different aspects of grammar. But in grade 9, we just talk about one aspect of meaning, yeah, one aspect of use. For example, when you say simple present, yeah, the simple present use is for daily activity. This is one use of simple present. Or simple continuous, simple progressive. One of its uses talking about activities John is doing right now. Again, it is one aspect of use of present progressive. So we do not need to focus on different aspects of use. Because of that, we just need to focus on meaning, form, and pronunciation. It is famous as MFP among international teachers. MFP. In teaching vocabulary and again in teaching function, we follow MFP, meaning, form, and pronunciation. And we should follow this procedure. First, we should present meaning, then form, and then pronunciation. We should not start by form, then, I don't know, pronunciation, and then meaning. The first issue should be presented in the classroom is meaning, then form, and then pronunciation. But for presenting these three issues in the classroom, we need techniques, how to present meaning, how to present form, how to present pronunciation. The common way among us, among teachers, is explanation. بچه زمان حال ساده استمراری فعلی است که blah 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 blah. It is not a matter it is in English or it is in Persian. It is explanation. Do you remember the pamphlets that our teachers gave us in the past? Do you remember? Guys? Wow! Do you remember? Yes. That was explanation. Nowadays it is again common. It is again common. But the question is that, is it effective for the learners or not? معلم‌ها توضیح میدادن، الانم میدن و الانم شما تو اینترنت سرچ بزنید جزوه زبان پایین هم یه تریلی جزوه میریزه میاد. بعد تو همشون توضیح داده. حال استمراری فعلی است که دلالت میکند بر اینو اینجوری. حال ساده فعلی است که دلالت میکند این. کلمات پرسشی اون، نمیدونم آپاستروف اس و آو این. همینجور explanation و الا ماشاءالله. But the question, is it effective? Is it effective for understanding? No. Why it is not effective? Why it is not effective? مرور کنیم. دانش آموز بودیم جزوه بهمون میگفتن، بعد میگفتن جزوه مهمه نگه دارید. ما هم هر سال من نگه میداشتم. بعدم هر چی میخوندم نمیفهمیدم.
هر چی میخوندم نمیفهمیدم. گفتم خدا این چی میگه؟ این یعنی چی؟ حال ساده فعلی است که اینجوری میشود اونجوری میشود، بعد اینجوریه اونجوریه. اصلا نمیفهمیدم. چرا نمیفهمیدیم ما؟ چرا ما متوجه نمیشدیم؟ یا من متوجه نمیشدم فقط؟ They should use effectively. They can forget easily. They can forget easily. Exam night it was effective. For exam night. من شب امتحانم میخوندم باز نمیفهمیدم. They should learn it in context. چرا متوجه نمیشدیم به نظر شما؟ به خاطر اینکه مسائل انتزاعیه. Grammar is abstract issue. تا 14-15 سالگی، بعضیا تا 16-17 سالگی مثل من مسائل ابسترکت و انتزاعی رو اصلا درک نمیکنن، نمیفهمن. بعد ما هم همش ابسترکتی درس میدادیم دیگه، که این است و اون است و این است. هر چی میخونه بچه نمیفهمه. خدایا این چیه؟ این معلم چی گفته؟ پس explanation برای بچه ها، خب بچه ما هم اکثرا دیگه نهایتا 14-15 سالشونه دیگه، چون ابسترکته is not effective. is not effective. برای کیا افکتیوه؟ برای کسایی که ابسترکت رو بفهمن، مسائل ابسترکت رو متوجه بشن. اما وقتی بچه ابسترکت رو نمیفهمن، ما که حالا نمیتونیم بریم دونه دونه ببینیم کی میفهمه کی نمیفهمه. چیکار باید بکنیم؟ باید بیام یه سری تکنیک های استفاده کنیم rather than explanation to aid learners, yeah, in order to aid learners. Let me start by techniques for presenting meaning. For presenting meaning. The first one is explanation, as I told you. Explanation could be from through L1 or through L2, like the example. For example, the teacher says, simple present. Simple present is a verb. We use it when an action is happening right now, or when it happens regularly, or blah, 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 blah. And this is direct explanation. And as you agree with me, it is not effective, especially at our level, for our learners. The second technique is using visual aids. Using visual aids can help us to present meaning effectively. For example, for adjectives, comparative and superlative adjectives. You can show 3 pictures and present the meaning of tall, taller, tallest, old, older, oldest easily. And there is no need for explanation to say that, yeah, بچه بنویسید صفت تساوی فلان، صفت نمیدونم سوپرلاتیو یا برتر یعنی این، کامپاراتیو یا مقایسه‌ای یعنی این. There is no need. Just showing pictures, yeah, nice, tall, taller, tallest, old, older, oldest, can aid learners understand the meaning more effectively and easily, without, I think, without any explanation. Yeah, there is no need for explanation. But I want you to think about other rules. We can use visual aids for presenting those grammatical rules. What else? What can we present except comparative and superlative adjectives through using visual aids? Can you give examples? نه بجز این ویژوال ایدز رو میخوایم استفاده کنیم، بجز این comparative and superlative adjective ها برای چیا دیگه میتونیم استفاده کنیم از ویژوال ایدز؟ برای چه نکات گرامری میتونیم از اینجور تصاویر استفاده کنیم؟ این الان دیگه نیاز به توضیح هم نداره دیگه، این داره مقایسه میشه، این بزرگتر از اونه، اون بزرگتر از همشونه. برای present continuous، برای present continuous خوبه از گیف استفاده کنیم، animated GIF.
تصاویری هستن که هی در حال حرکتن، خیلی خوب کار میکنه. برای روتینا، برای پرزنت کنتینیوس که بچه همکارا گفتن. this و that، بله بسیار عالی. خب اینا کمک میکنه که ما معنا رو بهتر منتقل کنیم و نیاز به توضیحات زیاد نباشه که بچه ها اصلا متوجهش نمیشن. The second one is demonstrating or using body language. For example, we want to teach this structure. It's too blah blah, too means that it is too hard, too easy, or too blah blah. You cannot do it. Yeah, you cannot do it. For example, it's too high to touch it. It's too heavy to carry it. خب if you want to use explanation, you should start خب ساختار it's to adjective to فلان برای آن استفاده می شود که بگوییم اگر مورد اول اتفاق بیفتد مورد دوم نمیتواند. توضیحات اصلا خود توضیحاتش مشکله، بعضی وقتا من فارسیش هم نمیتونم بگم به خدا. خب خیلی راحت بگیم look at the roof. Yeah, it's too high. Yeah, it is too high for me. Yeah, it's too high for me. Can I touch it? Can I touch it? No, because it is too high for me. Look, it is too high for me to touch it. It is too high for me to touch it. خیلی راحت. This is a table. Yeah, this is a table. It's too heavy for me. It is too heavy for me. Can I carry it? No, because it is too heavy for me. Yeah? So it's too heavy for me to carry it. It's too heavy for me to carry it. Oh, for example, for present continuous. Again, you can do some action in the classroom. Yeah? Do some actions in the classroom while saying the sentences. I'm running while showing you're running. I'm playing football while showing you're playing football. Demonstration and using body language again can aid us to forget explanation. What about other things? Other rules. دوستان نوشتن فعل امری. بله, very good. Imperative sentences. What else? What else? Just imperative. Think about other rules we can use body language and demonstration for teaching them. Not more? Abilities, personality, yeah, facial expression. That's for teaching noun, yeah, that's for teaching noun. For when you say personality, it is for teaching noun, adjectives, and vocabulary. It is not for teaching grammar. Pronoun, yeah, pronoun, possessive pronoun, action verb, state verb, yeah, very good. Thank you. The next one is using realia. For example, when I teach apostrophe s and of, yeah, you can easily ask the learners things, gather some things from the learners, and then use apostrophe s to show possessive meaning of apostrophe s. Yeah, so for example, this is Ali's book. This is Ali's book. Or this is Reza's book. Yeah? Or showing, for example, this is a door, and this is the door of the classroom. The door of the classroom. It is very easy, I think. It is more better than explanation. It is more better. The next one, using timeline. It is, again, very meaningful than explanation. And I will share with you a book about using timeline for teaching
different tenses. It is very, very amazing book. I will share with you. I will share with you at the end of the session. Again, as you see, these arrows and this timeline can aid learners to observe the meaning of different tense more effectively. What do we mean by future, past, present, present progressive or continuous, present simple, past simple, and etc. The next one is using charts and graphs. For example, if you want to teach adverbs of frequency, it can aid us more effectively. And there is no need to explain, give more explanation about the meaning of always, usually, often, and other parts of adverbs, other types of adverbs of frequency. For what kind of rules, again, we can use charts and graphs? Can you say? For which type of rules, again, we can use charts and graphs? Again, we can use graphs or clines for teaching comparative and superlative adjectives. Yes, Roya, very good. For irregular verbs, how we can use charts and graphs for irregular verbs? Can you share with us how do you use graphs for teaching irregular verbs? For days. Days is vocabulary, not grammar, yeah? Days countable and uncountable. Yeah. خانم یا آقای نداف اگر با ما شیر کنید ایده‌تون رو ممنون میشم. منظورتون در مورد افعال بیقاعده این که بتونیم از چارت استفاده کنیم چیه اگر بفرمایید؟ Like the graph in book and play music. ما یه تیبل داریم تو کتاب. خب اون تیبل معنا رو منتقل نمیکنه که. ببینید این چارت گرافی که ما اینجا میگیم خود چارت گراف معنا رو منتقل میکنه. الان شما اینجا نگاه کنید تو ستون سمت چپ ستون اول نوشته 100%، یعنی 100% ایام، 90% ایام، 70% ایام، 50% ایام. این چارت یا گراف داره معنای این لغت ها رو منتقل میکنه، معنای این کلمات رو که تو استراکچر ها داریم استفاده میکنیم منتقل میکنه. اما تیبلی که تو کتاب هستش یه ستون حال نوشته یه ستون گذشته نوشته که این معنایی رو منتقل نمیکنه که اونجا که چیزی آدم نمیفهمه از این که ما منظورمون از چارت گرافی هستش که معنا منتقل کنه. مثلا شما تو کامپاراتیو و سوپرلاتیو ادجکتیو خب مثلا می نویسید هات 10 درجه سانتیگراد، بعد می نویسید هاتر 30 درجه سانتیگراد، می نویسید هاتست مثلا می نویسید 100 درجه سانتیگراد. خب اونجوری مثلا منظورمون. یا اینجا برای adverbs of frequency. خب the next one, using examples within a clear context. Examples within a clear context. For example, Martin had a terrible day yesterday. This yesterday, just knowing the meaning of yesterday, can aid learners to understand the whole meaning. Yeah? If you bold the past verb and one adverb of time, can aid learners to understand the meaning of past. It was day of his vacation to Spain, but it was a nightmare. He left, yeah?
the house at 10 o'clock in the morning and took. Again, gesture, body language as a gesture can aid us. When you point your backward, it means you're talking about the past. Now, future. Again, these actions can aid us. The next one is comparing with L1. Comparing with L1. Tall, taller, tallest. بلند، بلندتر، بلندترین. That's it. Using pictures, for example, we want to teach to be verb in the past, was and were. Say that picture B is now, and there are a lot of students in the classroom, but at 7 o'clock in the morning, there weren't students, or there wasn't any student. Yeah, it depends on you which type of sentences to use. So, for example, in picture A, there is not something on the board. Yeah, there was not, because we are talking about the past. There was not something on the board, but now at 10 o'clock, there are some numbers. There are some numbers on the board. By comparing two pictures, we can teach simple past and present. The next one is maps and sets of pictures, or set of pictures. As you said earlier, we can use it for talking about daily activities and giving direction. Yeah, giving direction. مثلا تو تصویر اول چه اتفاقی افتاد، تصویر دوم، تصویر سوم، تصویر چهارم. به عنوان روتین از این افعال روتین میشه استفاده کرد و اینها رو تدریس کرد. خب ما 10 تا تکنیک گفتیم تا اینجا که میتونیم از این تکنیک ها برای تدریس مینینگ استفاده کنیم، که یکیش میتونه اکسپلنیشن باشه، که از اونجایی که خب اکسپلنیشن زیاد افکتیو نیست، میتونیم موارد دیگه ای رو به جاش استفاده کنیم که are more effective. خب there is a question. After presenting the meaning, we should become sure that the learners understood the meaning or not, have understood the meaning or not. The teacher always asks these questions. Have you understood? Do you understand? Got it? Okay? These questions are wrong. They are not effective. They are not effective at all. If you want to make sure that the learners have understood the point or not, you should use CCQs, concept checking question. به اینا میگیم concept checking question. خب اما concept checking question اینا نیست. یعنی بگیم بچه ها فهمیدین؟ Do you understand? Got it? Okay. همیشه جواب چیه؟ Yes. درسته؟ What did you learn هم باز نه. چی یاد گرفتین؟ چیزی نمیتونن بگن. نگاه کنید یه فیلمی رو نشون بدم بهتون، بعد یه کتابی رو باهاتون به اشتراک میذارم در مورد CCQ، که اصلا چجوری باعث یه تیچر CCQ بگیره، یعنی پرسیدن این که بچه یاد گرفتین؟ بله. چی یاد گرفتین؟ این سوالات It's too heavy for me to carry. It's too heavy for me to carry. Good. It's too heavy for me to carry. It's too heavy for me to carry. Do you understand? Yes. Miranda, do you understand? Yes. Yes. Okay.
Oh. Is it heavy? Yes. Yes. Very heavy? Yes. Yes. Can I carry it? No. No. Who can carry it? Maya, can you carry it? No. Who can carry it? A strong person. Okay, a strong person. Bobby. Oh, Bobby can carry it. is it too heavy for Bobby to carry? No. Oh, no problem. All right, good job. Thank you, Bobby. درست شد. خب متوجه شدین؟ همین مثالی که من میزدم مثلا it's high for me to touch it. Is it too high? Yes. میخوام معنا رو متوجه بشن دیگه، کانسپت رو بگیرن، میخواد هم میگیم concept checking question. درست شد؟ Is it too high? Yes. Can I touch it? No. Who can touch it? A tall boy, a tall man. So it's too high for me to touch it. بهم میگن CCQ. یه کتابی باهاتون به اشتراک میگذارم، کلیه نکات گرامری رو بتونید با اون CCQ هاش رو بپرسید. درست شد؟ Good Bobby. Good job Bobby. دو تا کتاب باهاتون به اشتراک میذارم پس امشب انشالله. اما techniques for presenting form. گرامر دیگه، حالا گرامر متوسط اول دوم، گرامر دیگه ما کاری با متوسط اول دوم نداریم، ما اینجا داریم با گرامر حرف میزنیم. شما حالا میخواید هر پایه‌ای درس بدید، آموزشگاه درس بدید، هر جا میخواید درس بدید. خب for presenting form یه لحظه بذارید من ببینم حجم این کتابات چقدره. اونایی که با کامپیوتر هستن همینجا میتونن الان دانلودش کنن. یه لحظه وایسید. اونایی که با کامپیوتر هستن الان میذارم اینجا دانلودشون کنید. اما اونایی که با موبایل هستن احتمال داره نتونن. اونا مراجعه کنن به کانال تلگرامی. کانال تلگرامی آدرسش زیر اسلاید اومد. اونا که با موبایل هستن الان میتونن اینجا از تو همین صفحه‌ای که گذاشتم کلیک کنن و این دوتا فایل رو دانلود کنن. اما اونا که با موبایلن مراجعه کنن به گوشی ندارید یا با کامپیوترید یا با گوشید دیگه. اگه با کامپیوترید که همینجا الان دانلود کنید. الان همینجا همین فایلی که باز کردم نوشته فایل 5. باش ببینید دیگه. خب اگر که نه با موبایلی کامپیوتر ندارید مراجعه کنید به کانال تلگرامی ابوالفضل پایین چیز نوشتم دیگه، پایین اسلاید ابوالفضل آندرلاین بری با وای. اونو فردا پس فردا میذارم اونجا یا امروز، حالا امروزی فردایی میذارم اونجا دانلود کنید. Could you please send a link of the recorded meeting؟ اون هم همونجا میفرستم. بله. اما برای فرم چی کار کنیم؟ خب برای فرم قاعده‌ای که روندی که تکنیکی که اکثر معلم‌ها استفاده میکنن این که اون فرمول رو پای تخته مینویسن دیگه، یه فرمول مینویسن. آیا تکنیک‌های دیگه هم داریم؟ راه دیگه هم میشه داشت؟ بله. یکی از اینها این که هم کاری که میکنیم دیگه، یعنی استراکچر بنویسیم word by word. This is subject, object فلان، اینجوری بریم جلو. حالا اینو باید نگاه کنیم، تجربه کنیم ببینیم کدومش is more effective. Which one is more effective؟ خب من خودم بیشتر از این کار استفاده میکنم. Putting examples into a table. I think it is more effective for the learners because again, form is a kind of abstract issue and putting them in table is more meaningful. I don't know. It is my idea. Maybe you say that no.
I do something else because I think blah blah is more effective. Yeah, it depends on you. So the second technique is putting example into a table. When after writing the key marker, the main example at the top of the board, you can ask the learners to put the form, the structure, the words in the appropriate column. Yeah. The third one is using visual reminders. Visual reminders. Imagine you're teaching S for third person in simple person in ED for the simple past. You can just write them on a piece of paper and stick them on a wall, and while using, ask the learners to just look at the wall and say the sentence. For example, I say that he go to school yesterday. Just point to the wall and ask the learners to correct themselves. Yeah, he goes to work. He eats lunch. Or for ED again, you can write it on a piece of paper and stick it on the wall. And just when we need to use it, point to the wall and ask the learners to use it. Again, we can use it for error correction. We can use it for error correction. Let me show you a clip about using visual reminders for correcting the learner's mistakes. Error correction in speaking. The fun way. With Herbert Puchter. Imagine a class where lots of students have problems getting the famous third-person S right. Easy to imagine? Well, here's an example of how to help students overcome this error. Take a piece of paper in a certain color and a marker pen and write an S on it. Stick it somewhere on the wall. When a student makes that mistake, point to the paper, wait, and smile. Most probably the student who's just made the error will notice what you want them to do and correct themselves. If after some time another student makes the same mistake, just point at the sign on the wall, wait, and, yes, smile. The meta message you're sending out here is, you are okay. I like working with you. There's just a little error in your language I'd like you to correct. This especially helps students who have low self-esteem, as those students are frequently in danger of losing their self-confidence when they get corrected. After using the visual reminder on the wall for a few lessons, replace it with a piece of paper of the same color that you used previously, but this time without writing anything on it. The next time a student makes the third person S mistake again, point and wait and, yes, smile. Leave the piece of paper there for some time and use it in this way whenever necessary. After a few lessons, take it off the wall. If a student makes the same mistake, just point to that spot on the wall, wait, and smile. Yeah, thank you. Have you gotten the point? Yes or no? Very good. The next technique is comparing similar sentences using different colors. Again, it is very common with some teachers. Yeah, they write different sentences on the board and use different colors to show different parts of the sentence. A little bit.
The next one is comparing with students L1, like teaching adjectives. In English we have adjective and noun, but in Persian we have adjective, sifat, ism and noun. From right to left, ism and sifat, is plus sifat. Yeah, again, comparing with L1 could be more effective. Teaching the parts of a speech, but for grade 9, just we need to teach verb, adjective, and noun, not more, because they don't need more. But teaching these parts of a speech can be, again, effective. Grammar mind maps, again, is more effective because generally the learners can get the whole idea in one picture. But again, I recommend you not to use it in grade 9 چون خیلی شلوغ پلوغ میشه، خیلی خسته میشن بچه‌ها. But in grade 10, 11 and 12 it is very useful because the learners need to have whole idea, whole rules, yeah, in one picture, in a paper، نمیدونم in a page، اینجوری بگیم یه جا میخوان همه رو توی یه صفحه داشته باشن. And for getting these posters, you can go to this website, Grammar Mind Maps, and download different posters, different mind maps about different grammatical issues, grammatical rules. The next technique is cut-off sentences. It is very useful for grade 7 and 8, especially for grade 7 and 8. You can write a sentence on a piece of paper and then cut the words and give them to the learners and ask them to reorder and make sentences. Yeah, make sentences. Again, this can aid them. This activity can aid them to understand the form more easily and effectively. Again, using dice or dices is very useful for practicing and presenting form. By throwing dices or rolling the dices, the learners can make sentences by choosing appropriate parts of sentence and making them in order. If you Google on the internet using dices for teaching sentences and grammatical issues, grammatical rules, you can find a lot of ideas. The next one is using game board. Again, it is very useful for presenting and practicing grammatical structures in the classroom. You can go to ENIS Collective website. Let me share the website with you. ENIS Collective. You can Google there game board for grammar and download and make a copy for each group of your learners in the classroom and contribute them and ask them to just play a game and enjoy being in the classroom. And by practicing, by doing this puzzle, doing this game, they'll learn the structure effectively. For example, after starting and entering the first room, Peter, not cook now, the learners should make this sentence, Peter is not cooking now, because there is now at the end, yeah, there is now at the end. And the telephone ring, answer please, again here, show that the structure should be simple, present continuous. Or this is another one for simple present. He never, he, now, he, blah blah. خب اینم از 10 تا تکنیک در مورد
فرم. پس ما 10 تا تکنیک در مورد مینینگ گفتیم، 10 تا تکنیک در مورد فرم گفتیم. اما نقطه مقفولی که تو ساختارهای ما هستش پرونانسیشنه که کلا فراموش شده متاسفانه. توی دوره‌های بین المللی مثل تیسول و سلتا و دلتا و اینها برای تدریس لغت، برای تدریس فانکشن و برای تدریس گرامر میگن باید MFP پرزنت بشه، meaning form pronunciation. به خاطر همین ما اینجا پرونانسیشن رو هم میگیم. میگه آقا گرامر چه پرونانسیشنی داره؟ ما پرونانسیشن رو دو تا اسپکت باید درش در نظر بگیریم. یه اسپکتش رو میگن segmental features و اون یکی رو میگن super segmental features. By segmental features we mean vowel, diphthong and consonants. Yeah? By segmental features we mean vowel, consonants and diphthong. Diphthong means combination of two vowel sounds. And by suprasegmental features, we mean the sounds beyond individual letter. Yeah, the sounds beyond individual letters, like connected speech, weakening, assimilation, and etc. I want to talk about them at the rest of the webinar. For presenting pronunciation, we can use visual posters, visual reminders, as you saw in the video. We can use gestures, games, body language, and etc. Like, for example, this game. You can write words on a piece of papers and ask the learners to put them in appropriate column after listening to you. These are some games. Again, you can find a lot of games in this book, pronunciation games, for applying and presenting pronunciation in your class. About aspects of pronunciation knowledge. As I told you, we have segmental features and suprasegmental features. What we have here, like S at the end of the verb or ed at the end of the verb, they are segmental features because we just have vowel, consonant or diphthong, not more. Yeah? But here, we are beyond the individual sounds. We are beyond the individual sounds. We call them suprasegmental features. Yeah? Like number 2, weakening. Instead of saying have to go, we should say have to go. I can sing, you should say I can sing. Weakening means making shorter and using vowel instead of using shaw instead of vowel sound. Yeah, using shaw instead of vowel sounds. در مورد تایم صحبت میکنیم. من الان یه درس رو تو 3 دقیقه بهتون درس میدم تا ببینید درس دادن گرامر یعنی چیه. اگر ما از این تکنیک ها استفاده کنیم که خدمتون گفتم، دیگه مفهومی نداره که بخوایم بگیم وقت نیست. وقت زمانی نیستش که شما بخواید یه چیزی رو 20 دقیقه 30 دقیقه هی توضیح بدید. ما اصلا قرار نیست توضیح بدیم. ما قرار 10 دقیقه یه رو بچه‌ها پرکتیس کنن، بعد از تون پرکتیس مینینگ و فرم رو در حد 5-6 دقیقه الیسیت کنیم تمام بشه بره. در حد 5-6 دقیقه. من شرطی نوع دوم رو تو دوره سلتا تدریس میکردم، 8 دقیقه تدریس کردم. 8 دقیقه شرطی نوع دوم رو. خب elision. Another aspect of pronunciation is elision. By an elision we mean omission, deletion, removing. Yeah. For example, next customer. We do not say next customer. We say next customer. Iced tea. We do not say iced tea. اینا رو بایستی وقتی تو لغت درس میدیم تو
گرامر درس میدیم اینا رو بگیم. حالا تو لغت درس میدی که فقط اونجا با individual sounds کار داریم، یعنی یا کانسوننت داریم یا وول داریم یا دیفتانگ داریم. اما اینجایی که میایم تو ساختار جمله، بچه باید اینا هی یواش یواش بشنون، چیز عجیب غریبی هم نیست، چیز پیچیده هم نیست، یه اتنشن لازم داره در حد 1-2 دقیقه. بچه ها نیا کنید. next customer دیگه نمیگیم next customer، تمام شد، فقط یه اتنشن میخواد. iced tea نمیگیم iced tea، iced tea. assimilation for example 10 boy we do not say 10 boy. ما تو دوستانی که قواعد قرآنی و تجوید اینا هم بلد هستن میدونن به میم قلبه به میم. اینو تو انگلیسی هم داره، میگه تم بوی، نمیگیم 10 بوی، قلبه به میم شد. hot bath یعنی نمیگیم hot bath، میگیم hot bath. juncture میگیم pick it up، نمیگیم pick it up. خب معلم وقتی خودش رعایت نکنه دانش آموزم رعایت نمیکنه و ما وقتی نیتیو اسپیکر صحبت میکنه متوجه نمیشیم، به خاطر همیناست متوجه نمیشیم. have to go، اون میگه have to go، بعد ما میگه خدا have to go دیگه چه کلمه ای بود. یا میگه نه customer آستی میگه آستی چی بود گفتش. چون ما اینا رو دونه دونه میخونیم، اینا رو رعایت نمیکنیم، تو شنیدنمون هم به خاطر همین متوجه نمیشیم. خیلی چیزای ساده ای هستش که اگر اینا رو بگیم بچه‌ها تکرار تمرین کنن پرونانسیشنشون خیلی قشنگ میشه و تو لیسنینگ هم مشکلاتشون کمتر میشه. turn it off نمیگیم turn it off، turn it off. و intrusion یه صدا اضافه میکنیم، یه صدا به خاطر اینکه راحت تر خونده بشه اضافه میکنیم. مثلا time to eat میگیم time to it یه و اضافه میشه. the other one the other one این دوباره اینجا یه صدا اضافه میشه. به اینا میگیم suprasegmental features of pronunciation که بایستی بگیم. نمیخواد اسم انگلیسیشون رو بگیم، ما بگیم اینجا ویکنینگ، اینجا الیژن، اینجا اسیمیلیشن، نه، فقط در حد همین که اتنشن بهشون بدیم. و در مورد پرکتیس گرامرمون بعد از که تدریس کردیم بایستی به پرکتیس ختم بشه که اون پرکتیسش هم بایستی کنترل، لس کنترل و فری داشته باشیم. برای کنترل پرکتیس ها چیکار میتونیم بکنیم؟ هممون بلدیم. fill in the blank، sentence transformation ها، unscrambled sentences ها، multiple choice ها. تو نرم افزاری هم که حقیقی درست کردم از این تمرین ها هستش تو نرم افزار Let's Run که دوستان اگر خواستن اسکرین شات بگیرن بعدا مراجعه کنن این نرم افزار رو ببینن. بچه‌ها اسکرامبل میکنن، سنتنس میسازن، fill in the blanks میکنن یا multiple choice دارن و کنترل پرکتیس انجام میدن. برای less control practice ها sentence completion، making a sentence with 2 or 3 given words، writing some sentences using given words میتونه به ما کمک کنه. یه جمله رو میدیم ادامهشو بچه‌ها وایس بنویسن، 2 تا 3 تا کلمه میدیم با اونها وایس جمله بسازن، یه تعداد کلمه میدیم که unscramble میکنن و جمله میسازن. برای free practice هم که oral presentation، open-ended question، discussion و رول پلی میتونه باشه. یعنی اگر بخوایم بچه‌ها گرامر رو یاد بگیرن بایستی این سه تا پرکتیس رو داشته باشیم، کنترل، لس کنترل و فری. چون ما هدفمون هم این هستش که به فلوئنسی ختم بشه بایستی به فری پرکتیس برسیم. اگه به فری پرکتیس نرسیم عملاً با روش تدریس اودیولینگوال متد و نمیدونم دایرکت متدی که تو کتاب‌های قبلی داشتیم هیچ فرقی نکرده. اما a sample lesson for teaching lesson 1 to be verb. Look at this picture, guys. Who is he? Who is that man? Come on. You. Yeah, it is me. It is me. I'm a teacher. Yeah, I'm a teacher. Very good. I'm a teacher and I'm serious. I'm serious.
What about you? What about you? You are what? You are the students, and you are hardworking. Am I right? You are hardworking. Very good. What about he? What is he? Who is he? Who is he? He's a doctor. Yes, he's kind. He's a doctor, and he's kind. What about they? What about they? They are teachers. They are teachers. They are kind. 4 تا 5 تا 6 تا مثال اینجا میزنیم و بچه ها تکرار کنن. درست شد؟ به همین شد. خب بعدش میایم pair work میدیم. Now work in pair and say sentences about these pictures. For example, look at the first picture. Who is she? Who is she? Who is she? She is a mother. She is mother. What else? She is a house. She is a house. What? She is a housewife. Exactly. ببینیم از چی elicitation. elicit کنیم از بچه ها. هی خودمون نگیم. She is a housewife. Work in pair. Work in pair and say sentences to your partner. معلم چیکار میکنه؟ بین بچه ها حرکت میکنه، گوش میکنه، کمک میکنه بهشون. هی بچه ها بگن He's a farmer, he's kind, he's jealous, he's فلان، he's بیسار. هی جمله بگن. 5 دقیقه 10 دقیقه اکسپوژر داشته باشن، کار کنن، تو استراکچر استفاده کنن. Got it? تا اینجا اوکیه؟ Very good. Hello. Guys, look at the board. Look at the board. I want you to fill in the blanks or fill out the table. Fill out the table with is, are. For example, you say, it is kind. We are kind. I want you to work in pair. Work in pair and fill it the table or fill out the table. Okay? What should we do? Guys, what should we do? We should write what? We should write what? We should write, say, am or, yes, is or are. Very good, very good. به این چی میگیم؟ به این کاری که من کردم الان چی میگیم؟ بهش میگن ICQ, Instruction Checking Question. یعنی میپرسم که بچه ها مطمئن بشن فهمیدن چی کار باش بکنن یا نه. ICQs, Instruction Checking Question. What should we write? Am, is, are. Very good. Work in pair. دوباره شروع میکنن کار کردن. خب بعد حالا چک میکنیم. So, Ali, what is the first one? I am. رضا، محمد، حسن، این، اون، elicit میکنیم. خب what about making question? Look at the table. Am I kind? What happened? What happened? Guide, what happened? This is eliciting. What happened here? Am I am. What happened? بچه ها میگن. They have swapped. Yeah, we have swapped. We have swapped. So, again, work in pair and fill out the table. Work in pair. دوباره بچه ها پیورک داشته باشن و تیبل رو پر کنن. پر که کردن دوباره رضا، حسن، مریم، نمیدونم مینا، زهرا. And again, confirm the answer. Confirm the answer. دوباره در مورد short form یه دونه شو می نویسیم چون اینجا اسلاید اون پی دی اف نشد دونه دونه بیارم. I am. The short form of I am is I'm. Yeah, the short form I am is I'm. What about he is? What is the short form? Short form, short رو بلدن بچه ها دیگه. Short form of he is. از اونا elicit میکنیم. She is.
it is elicit میکنیم مینویسیم. بس ببینیم میشه guided discovery. خب بعد میریم control practice. اول میگیم fill in the blank. بچه انفرادی پر کنن. مثلا دو سری تمرینه اینجا دو سری تمرینه. یه سری اینه، یه سری هم این طرفی هست. حالا دو سری تمرین آوردیم. خب شروع میکنم پر کردن. پر که کردن، تمرین رو انجام دادن، بعد میگیم چیکار کنید؟ now compare with your partner. compare with your partner. دوباره چک کنن، خیلی مهمه. اول individual، بعد pair word، بعد elicitation. علی 1 number 2 number 3 number 4. نمیخواد کسی هم بگیم بیاد پای تخته بنویسیم. این کار رو نمی کنیم. elicit from the learners. هم سرعت کارتون بالا بره، هم اتنشن بچه ها جلب بشه. پیورک دوم. پیورک دوم چند دقیقه طول کشید کل پرزنت کردنش؟ بیشترش پرکتیس بود. بیشتر کار پرکتیس بود. حالا پیورک دوم. Again, look at the pictures and make sentences. هم میتونن در مورد پرسونالیتی بسازن، هم جاب بسازن. He is a student. He is clever. He is angry. His father is kind. نمیدونم و دو به دو هی جمله میسازن، شما فقط گوش میکنید، فیدبک میدید. گوش میکنید، فیدبک میدید. این سامپل لسن اولیمون. اما سامپل لسن 2. Again, look at there. This is me. I'm a teacher. I'm a teacher. I get up at 6 o'clock in the morning. I get up at 6 o'clock in the morning. Repeat after me. You please. You. This group. This group. Everybody. I get up at 6 o'clock in the morning. Yeah. Look at me. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Say Saturday, yeah, Thursday, Wednesday. Weekdays. Weekdays. I go to school every weekday. I go to school every weekday. Repeat after me. I go to school every weekday. This group, you Reza, you Mahdi. Very good. I eat lunch at 12 o'clock at school. I eat lunch at 12 o'clock at school. Repeat after me. I eat lunch at 12 o'clock at school. Very good. Nice. Oh, who is here? He's not me. Yeah, I'm a teacher, but he's a dentist. Yes, he's a dentist. Very good. Oh, he gets up at 6 o'clock in the morning. He gets up at 6 o'clock in the morning. Repeat after me. He gets up at 6 o'clock in the morning. Gets. We show the adding s at the end of the verb. Gets. He gets up at 6 o'clock in the morning. Very good. Reza, Ali, Amir. Nice. He goes to work by a taxi. He goes to work by a taxi. Great. Go, goes. Go,
Goes. He goes to work by a taxi. Very good. Nice. He eats lunch at 12 o'clock in a restaurant. Repeat after me. He eats lunch at 12 o'clock in a restaurant. Very good. It's. 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 Very good. He eats lunch at 12 o'clock in a restaurant. Nice. So, now work in pair and say sentences according to the pictures. Go on. دوباره پی ورک میدیم. بچه‌ها میگن. هم میتونن با آی بگن هم هی بگن. شروع میکنن گفتن. I get up, he gets up, he goes, he eats. 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا جمله میگن. خب حالا میرسیم به CCQs. نمیپرسیم have you understood? Got it? Okay? نه. میگیم خب does he get up at 6 o'clock every day? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Oh! Yes. Does he go to work every day? اینو یادم رفت بگم دنتیسترم بایستی everyday شو میگفتیم Saturday تا Friday اینجوری نشون میدادیم مثل همون قبلیه بعد میگفتیم everyday. Is he at work now? Is he at work now? Yes, he is. این میگن CCQ. این معنا رو به این شکل متوجه بشه. دوباره pay work میدیم. Fill in the blank. بچه ها fill in the blank میکنن. Then ask them to compare. بعد compare کنن. بعد elicit کنید. He at 6 o'clock gets up. He goes to work by taxi. نمیدونم. He eats lunch. دوباره pay work میدیم. بچه ها جای خالی ها رو پر کنید. I eat lunch at home. He eats lunch at home. She eats lunch at home. به این شکل پر میکنن. بعد compare میکنن. بعد elicit میکنیم. شما بگو شما بگو شما بگو. elicit میکنیم کاملش میکنیم. اگه خواستید بیشتر اتنشن بدید دور هی و شی و ایت خط بکشید که بدونن فقط اینا مثلا اس گرفتن. اگر اس هم اینجا خواستید دوباره اتنشن بدید همینجا دوباره یه تیبل میکشید elicit میکنید از بچه‌ها. elicit خیلی مهمه. بعد pronunciationش رو میگیم. بچه‌ها look at these words. The first column pronounced is like races, buses, boxes. When we pronounce is elicit میکنیم دوباره. Look at the examples. بچه‌ها حدس بزنن. بعد confirm میکنیم. Second column, third column. یعنی همش guide, discover, elicit. Guide, the learners discover, you elicit. You guide, the learners discover, you دوباره elicit. این میشه کار ما. Explanation و اینا تعطیل. دوباره practice, fill in the blank, control practice. individually انجام میدن. دوباره compare میکنن شما elicit میکنید. دوباره pay work میدید. این دیگه فریه. میگیم what you do in the mornings. Say your partner what you do in the mornings. مثلا I go to school. یه مثالم میزنیم. بعد بچه‌ها شروع کنن با هم کار کردن. بعد دومی what you do in the afternoons. بعد سومی what you do on Fridays. هی حرکت میکنید گوش میکنید و بهشون فیدبک میدید. میشه تدریس. با توجه به نکاتی که گفته شد امیدوارم که لذت برده باشید. 3 تا نکته‌ای که انشالله تو این جلسه یاد گرفتید و انتظار دارم از بزرگواران برای اینکه یه خسته نباشید به ما بگن برن تو این لینک و یادداشت کنن بگن که مثلا من هیچ یاد نگرفتم چه جلسه مزخرفی بود یا نه یاد گرفتم اینو یاد گرفتم. G 15 906
دوستان لطف کنن go to this website and write 3 things that you have learned. 3 things that you have learned during this session. حالا دوستی که میگفتش که ما وقت نداریم این همه چیزو بگیم، الان با توجه به این مدلی که گفته شد آیا وقت میکنید این کار انجام بدید؟ دوستان نظر بدن. چقدر وقت اضافه میارید؟ چقدر بچه ها بایستی کار کنن، پرکتیس کنن؟ نه نمیشه، هنوزم میگن نمیشه. حالا یه بار امتحان کنید انشالله که بشه. یه بار امتحان کنید، کلاس ما که میشه، حالا یه بار امتحان کنید شما بزرگواران انشالله که بشه. من منتظرم دوستان نظر بدن توی پدلت. ببینیم دوستان نظر می نویسن. بریم پدلت ببینیم پدلت دوستان نظر می نویسن. مال وبینارهای قبلیمون بوده. من این وبینار رو برای کرج هم داشتم، برای استان البرز ماه پیش. ببینیم ما تو این کاری که انجام دادیم بیشتر دنبال اکسپوژر و استفاده هستیم. یعنی بچه ها باید هی استفاده کنن. اگر شما استفاده از گرامر رو از بچه ها بخواید، بچه ها راه میفتن. از همون امویزار دیدید ما نمیایم 2 ساعت توضیح بدیم. هی بچه ها فقط هی استفاده کنن، هی اکسپوز بشن فیدبک بگیرن، اکسپوز بشن استفاده کنن فیدبک بگیرن. حالا اون رول رو هم نهایتا شما الیسیت میکنید. رول رو هم آخر سر شما الیسیت میکنید. پرکتیس 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 بایستی در رأس امور قرار بگیره. opportunity for practice opportunity for practice. قاطی این پرکتیس حالا شما یه چیزی هم نهایتاً الیسیت میخواید بکنید که اون فوکس آن فرم شما باشه. فوکس آن فرم نباید انقدر زمان ببره. چی باید زمان ببره؟ practice practice practice. کاش سرگروه ها متریال خوب میدادن. متوجه نمیشم. Please share PDF. دوستان برای داشتن محتوای وبینار فردا پس فردا مراجعه کنن به کانالم، به کانالمون مراجعه کنن. اونجا مطالب رو میذارم. مطالب قبلی هم هستش اونجا. کانال تلگرامی ابوالفضل _ قنبری. من چون دیدم هر جایی بخوام بذارم همکارو شاید نتونم پیدا کنم، یه کانال تلگرامی درست کردم، همه رو گذاشتم اونجا، همکارا میتونن دانلود کنن. بعد این فایل ارائه امشب رو هم الان اینجا دوباره میذارم، این کسایی که با کامپیوتر هستن بتونن الان راحت دانلود کنن. یک لحظه اجازه بدید. PDF امشب هم میذاریم در کنار اون 2 تا کتاب. اونایی که با کامپیوتر هستند بتونن دانلود کنن. اینم از این 3 تاست دیگه. یکی کانسپت کوئسچن اند تایملاینه، یکی تیچینگ انگلیش گرامر جیم اسکرینره، یکی هم PDF که امشب داشتیم. این مجموعه رو به علاوه فیلم جلسه رو توی کانال میذارم. امیدوارم دوستان مراجعه کنن 2-3 روز دیگه استفاده کنن. برای